வணக்கம், நான் GNR குமரவேலன், ஹரிதாஸ் படத்துறை டைரக்டர். இங்கே ஜான் மில்லர் வச்சுருக்கிற ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக நான் வந்திருக்கேன். இட் இஸ் நான் ஹரிதாஸ் ஃபிலிம் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன உணர்வு ஏற்பட்டது, ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ரியல் இன்சிடெண்ட்டுங்கிறது அது நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குழந்தையோட சப்ஜெக்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். பட் இங்கே மாதிரி லட்சக்கணக்கில் குழந்தைங்கள பார்க்கும்போது, நூற்றுக்கணக்கில் ஃபேமிலிஸ் இது மாதிரி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நான் ஹரிதாஸில் சொன்ன விஷயம் ஒரு 10% மட்டும்தான். கிட்டத்தட்ட 100% ஆஃப் டெடிக்கேஷன் இந்த பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது. இன்ஸ்டியூஷன் நடத்திட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு, முக்கியமாக ஜான் மில்லர் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டீமுக்கு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பியூராக ஜென்யூனாக வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற வெறும் அந்த எண்ணத்தோட மட்டுமே வந்து அவங்க செயல்படுறாங்க. இது மாதிரி ஒரு டீம் கண்டிப்பாக, இது மாதிரி பீப்புள் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நிறைய பேரோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஐ திங்க் என்னோடய சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் இமீடியட்டாக இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஒரு 5 வருஷத்துக்கு ஒரு படம் இது மாதிரியாவது ஒரு மெசேஜ் உள்ள ஃபிலிம், இது மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டை அவங்கள ஊக்குவிக்கிற மாதிரி வித் கமர்ஷியல் சினிமாங்கிற ஒரு கமர்ஷியல் மீடியம். பட் இதில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு, இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சர்வீஸ் பண்ண முடியும்னு நினச்சி நாங்கள் பண்ணுவோம். இட் டெஃபினெட்லி வில் ஹேப்பன். இந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை ரொம்ப சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாக நடத்திட்டுருக்கிற ஜான் மில்லர் அவங்க டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஹரிதாஸ் படத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டிசமில் வந்து ஒரு பையனை பற்றி காமிச்சிங்க. அதில் வந்து அந்த பையன் வந்து ஹிவாஸ் டேலண்டட்னு ஒரு வகையில் காமிச்சி. இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து இங்கே எந்த மாதிரி பசங்களை பார்த்துருக்கீங்க சார்? அதில் எந்தெந்த டேலண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க பசங்க? சரி, நான் சொன்ன மாதிரி ஹரிதாஸ்ன்ற படத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் பையனோட டேலண்ட்டை அதை வச்சு இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணியிருக்கேன். பட் அதுவே ரீட் பண்ணும்போது பல பேரோட கேரக்டர்ஸை நான் மீட் பண்ணேன். பட் இங்கே இந்த ஸ்கூலில் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் பார்க்கும்போது நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமை இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட் இன் ஒன் ஃபீல்ட். நான் படத்தில் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டுன்னு எல்லா ஃபீல்டுலையுமே அவங்க வந்து அடி எடுத்து வச்சாங்கன்னா அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும். அதுதான் நான் இங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இங்கே பல குழந்தைங்கள பார்க்கும்போது இதுக்கு கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் தான் பெருசாக இருக்கும். அவங்க தான் ரியல் ஹீரோஸ். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது தான் வந்து அந்த ஒரு கிஃப்டட் சைல்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு குழந்தைய வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இது மாதிரி இவங்களும் ஒரு கிஃப்டட் பேரண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க. ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கிற வரையும் ஒவ்வொரு குழந்தையுமே அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி திறமை இருக்கும். அதில் அவங்க அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த விதத்தில் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இது கண்டிப்பாக இது ஃப்யூச்சருக்கு நெக்ஸ்ட் 10 to 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இது மாதிரி ஒரு சைல்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக அவங்க டேலண்டெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கும். என் படத்தில் ஒரு ஹரிதாஸ் மாதிரி ஹரி அவங்களோட திறமைகள் வெளியில் வரும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. Hi, I am Dr. John Miller, occupational therapist, director of Vidyanjali. We run this show today, fundraising event like Carnival, Tamil traditional Carnival. It's called Vidiyal, which raise fund for underprivileged children who walk inside for the treatment. This Vidyanjali center had 10-year-old, and we invite most of autistic children and other disabled children also. Today we are chief guest Mrs. Maitri Madam IAS, who is a managing director of Women's Welfare Department. She inaugurated this program, and we had Director Kumaravel. It's very, very great pleasure to have this chief guest in our program. This center who works on autism mainly. We give our services are occupational therapy, physiotherapy, sensory integration therapy, and curatory education is a special education. This is which is different from other conventional school. We work most on our Tamil based education system without giving pressure for any kind of academic skills. We won't prefer academic skills in our school. We prefer only activity of daily living which their child need to live in this world without any other help. That's my aim area. Today's video is a fun-full activities which take you back to the traditional way where we live, and we have a happy living. We didn't have any pressure on our children. That culture I want to bring it to Chennai. That's my intention. In my school we have from 3+ to 17-year-old children. What is the basic education which you give them? What's the thing you bring them? The basic thing is like
they have difficulties to hear, to speak, to sit in one place. That's my education system. I won't go to ABCD, I won't go to mathematics. I will go to them to say, I'm not well, I'm hungry, I want to eat, I want to sleep without any assistant. That is my priority and first eye to work with the children. How many inmates do you have in your school? It's a boarding school? It's not a boarding school, it's a daycare center. Morning children walk inside around 9 o'clock and they leave this premises around 3:30 from the school. After 3:30 we have a clinic set up, occupational therapy. Children walk inside for 1-to-1 and up to 7 o'clock we open. Out of all the students, what is the talent which you have found out from them? Major talent? Most of the children has very good talent in stitching because I won't prefer electromagnetic radiations, because I won't send the child before 14 years to computer. They won't allow to use mobile, because the electromagnetic radiation sometimes children stop speaking, because that is the main difficulty for the children to communicate. So I want to work the speech concept where they can easily connect to the human being, not to the inanimate object. So I'll try my level best to get the speech on their own through movement, through the therapy, through the free environment space. There is no pressure for that child to today the child has to drink water. Instead of saying today you have to drink water, I'll say if you are thirsty, drink water. How do the parents feel about getting the children educated here? How do they feel and how is their mental satisfaction? Could you kindly explain about it? Parents definitely feel tough time with me because I'll put them in the diet restriction, which is like casein, glucose and gluten free diet, which is like I avoid most of the chemical and packed food, like junk food I would avoid it, and I prefer more vegetarian food. As soon as the first 1 month when they are in the diet restriction, when the child starts speaking Amma, they forget everything, the pain. The parents who right now with us have a more confident and happy. They said my child become human. That's the first word I got from a parent. They said my child become a human, because he's talking to the human being, not to the wall, not to the TV, not to the mobile. He's talking to me through eyes and words are uttered. That's the status of my parents right now. But still, society's pressure for academic. My child is not going for the regular school. My child is not going for that school, this school. My child is not able to read and write. I'll say, did the child communicate you what they want? Then that is awesome for you. Finally, question: how do the teachers feel while training the kids here? Definitely, teachers are here as really dedicated teachers. Hats off to my teacher. The teachers also gets the freedom to work with the children, because when we formulate the curriculum, there is no pressure for them to prove and show to us. We give humble of month space for the teacher to work with the children, because the teacher is the master of the classroom. So he can design the curriculum according to the child need. In a class, we have about maximum of 6 children, and the 6 children of autistic children, according to the age only, I'll segregate them, not according to the difficulties, because all children we call children. If you say anybody is human being, I'll say that human beings are knowledgeable. That's the philosophy we follow, called anthroposophy, which is designed by Dr. Rudolf Steiner, Austrian philosopher. He said medically, autism children are normal. If you go for most of the 90% of autistic children are CT scan, MRI scan are normal. So where is the cause? We don't know. They don't connect to the human concept. So that we have to bring. So I touch them stomach in the diet. They calm down as a human being, and they stay and they said, I am here. That's the parents' concept. Where is my son? In which world my son is there? That's the most important. I'm trying to bring it to the children. Thanks. Thank you very much. Thanks for coming. Association also with the children, and also I was, I'm really keen to see the experiment that these people are undertaking, because for the betterment of the unreached,
we can use some, acceptable model or a group of models which we can just, roll out for people who are in the rural, who are very poorly informed, who are not able to reach or access very, premier institutions like VXL or VDL. Therefore, in order to learn about the models that are available, that are successfully functioning in the society, I came here today, and I'm very happy to see you all participating in this great, effort of Mr. John Miller and his wife and Mrs. Katyayani. This is, a very interesting facet of her, personality, which I really appreciate. And as officers, we get, rare chances to serve for this sector, and whenever we do get a chance, we want to make use of it to the fullest extent, and that is why I'm here today with you all. And my best wishes to you, the parents. The parents are the ones who are really taking this across. In most of the experimental, initiatives that I saw, it was the parents. It came from the parents. Whenever I visited a place, or I identified myself as a director of that department, a question used to come forth. Do you have anyone who is disabled in your family? Such is the presence of the parents in the field that, their participation is so high that people almost think that everybody who's interested in this area must be necessarily an affected person. Not necessary at all. It is, it is the willingness to, serve those who are unreached that brings forth people together. And the parents are not an exception. Parents who are here are not an exception. Think beyond your children, there are people who are yet to be helped, and your models, your efforts will be replicated, and to that extent you are all beacon lights, and I appreciate your efforts and your tenacity and your strength. This is something that we all should learn from, and my best wishes for a lively day. Thank you. நான் இங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே நான் வந்திருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு நிறைய ஃபிலிம் ஹரிதாஸ் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நான் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுருந்தாலும் நான் வந்து எதுலேயுமே போகக்கூடாது. ஏன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம படம் இருக்கிற ரியாலிட்டியை வச்சு நம்ம ஒரு 10% தான் இந்த ஃபிலிமில் நான் சொல்லியிருக்கேன். எவ்வளோ பேர் இங்கே ஹரிதாஸ் பார்த்துருப்பீங்க தெரியல. பட் ஐ வாண்ட் யூ பீப்புள் டு see that மூவி. ஏன்னா that movie is being dedicated to the parents like you. ஏன்னா அவங்க தான் ரியல் ஹீரோ ஒரு லைஃப்பில். இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்டட் சில்ட்ரன் கிடச்சிருக்கு. அது வந்து கிஃப்டட் சில்ட்ரனாக நினச்சிருக்குது. இட்ஸ் காட்ஸ், கடவுளோட க்ரியேஷன். இந்த மாதிரி குழந்தைங்க அதை வந்து மனப்பூர்வமாக வந்து இந்த மாதிரி மூலமாக பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட வில் பவர் இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங், ரொம்ப தேவை. நான் வந்து ரியல் லைஃப்பில் ஒரு பார்த்த இன்சிடெண்ட், எனக்கு வந்து என் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு ஒரு ஆட்டிஸ்டிக் பையன் கூட வளர்ந்து பார்த்துருக்கேன் ஒரு 8 இயர்ஸாக. ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸோட பெயின், அவங்களோட எஃபர்ட், அவங்க எந்த அளவுக்கு இதில் இருக்காங்கங்கிறத தான் நான் வந்து படத்தில் சொல்ல நினச்சேன். அதுதான் இப்போ வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக படம் ஓடி இருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் பீப்புள் டு see the மூவி. இப்போ தியேட்டரில் இல்லைனாலும் இதெல்லாம் ஓடி முடிஞ்சிருக்கு, டிவிடிலே பாருங்கள். பிகாஸ் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு வில் பவர் இன்னும் உங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு ஆட் ஆகும். நீங்கள் எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் இருப்பீங்க, மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் இருப்பீங்க. பட் பார்க்கும் போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். பிகாஸ் எவ்ரி சைல்டு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லார்ட்டையும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். அதை நம்ம கொண்டு வரணும். வி ஷுட் நாட் கிவ் அப். அதுதான் ஒரு மெயின் இது, அந்த கான்செப்ட் அந்த படத்தில் சொல்லுறது. அண்ட் சொசைட்டி, ஹவு தட் சொசைட்டி இஸ் லுக்கிங் இன் டு திஸ் பீப்புள், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து இந்த படம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களை வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இருக்குது. டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி ஒரு உங்களை மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் கண்டிப்பாக இட் இஸ் அ மோர் நீங்கள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் கோயிங். தேங்க்யூ ஃபார்ஸ். தேங்க்யூ. இப்போதான் ரீசெண்டாக we met them and he got the Young Achiever Award. We met him. He is the one who is the inspiration for the movie Haridas. Yeah. John got the best individual award in that, and Hari got the best. This is ரொம்ப நல்ல
Nice dolls. Sir, is he sir? Yeah. Yeah, yeah. No, sir, this is not for sale, but Rates of this school, no? For this school, no? For rates, no?